Lakini tunasema namna hii. Bwana Owalo, tumekuja hapa kwa niaba yako, watu wa mwita jamii hapa. Tumefika vizuri sana. Lakini kitu tungeomba kidogo. Tulikuwa na Francis Odiwuor wakati wa Jubilee. Tukauliza Francis Odiwuor, uko na namba 2 kweli? Ana namba 2. Uko na namba 1 kweli? Ana namba 1. Tukasema tunaenda namna gani? Leo hii tena tuko mkono Owalo sasa. Na kwa vile kuna mkono Owalo kwa tuko na Okola pia. Mimi Okola nimejua tuko naye kule nyuma. Lakini tungeomba bwana Owalo hapa Mombasa. Siasa ni ngumu na sisi kama jamii ndio tumeshika siasa noma. Na tungeomba tusukume hii kitu gangani. Ganga tunakusema kama tuko na gavana mzuri, kama tuko na bunge mzuri, kama tuko na mzee mzuri, tutasonga mbele. Lakini bwana Owalo tuko na shida moja hapa. Ndugu yangu Okola tuko naye hapa sio kwa wapi. Jamaa moja mzuri sana, lakini tunataka backup ya nguvu kwa sababu sisi tumeamua. Mimi siasa nimetembea. Mambo ya baba tumetembea na baba mpaka tuliamua dakika mwisho. Baba alisema tupitishe Nairobi kule, tukasema wacha tuende kama kifu tukufe zote. Lakini my friend tulifanya zote, tukapitisha mbunge, tukapitisha MCA, tukapita governor. Leo hii mimi hata sina kazi. Na ningeomba bwana Owalo kama ameshikana Okola, shikana Okola fresh na Sarai. Na bwana Sarai ni kitu tunakuomba kitu kimoja tu. Ndugu yangu iko kwa ring kujua ring mazee na kanzu. Kidogo tunaomba sababu kuangalia mahali kwa kanzu tukasema hii ring namna gani. Hiyo Sarai sasa ngumi fresh. Pevu na kuunga mkono sana ndugu yangu. Kulingana vile mwenyana wangu wana kule na kulingana vile kusikia umesimama kidete Mombasa. Mimi na kuunga mkono ndugu yangu. Mimi sisi bwana Owalo kweli unataka tuongee na jamaa tusonge mbele. Siasa zetu kama jamii ndio twende. Kama twende bwana Sarai wewe ukubali twende utaona kama tunadanganya, lakini sisi tudanganya. Bwana Badi tuko na wewe kule nyumbani, lakini tutasonga mbele kisiasa. Lakini tunaomba bwana Sarai shikeni na Okola. Wala sio mendapi hapa. Wewe sio Okola. Asante sana, sitaki kuongea mengi tutaongea huko mbele, tutajua tutafaulu. Lakini bwana Owalo kitu bwana Odiwuor anafanya kwa tinge. Tunaomba sifanyike tena. Kwa sababu kwa nani Badi? Hebu pigie Owalo sina namba wake. Pigie Hasela bwana, sina namba Hasela. Tunataka kusonga mbele. Tunataka kusonga mbele mpaka kionekane wasi. Tuko imara bwana Sarai. Mimi ndio kuna kingine hapa. Bwana Sarai, ungeomba weka gia. Weka gia mzuri. Wacha mambo na mambo mengine yani. Vaa ile vile kiu. Na tusonge mbele after kusonga mbele tufaulu kwa sababu tunateseka. Angalia tumekuja kwa nusu hii. Tunataka tutembee Mombasa hii, tusunguke kila mahali. Na bwana Okola kama tuko na Okola tuna wasiwasi. Lakini kama nyinyi tuko Okola kana si atakola menunua. Kama nyinyi tuko Okola kana mazee. Mengi tutaongea hapa. Asante sana. Ameongea mengi lakini tumpigie makofi kwa hayo. Hatutaweza kuzungumza sisi sote kulingana na vile tunaambiwa. Tuko na viongozi hapo nyuma, Mheshimiwa Gwala, Bwana Magak na waona wadada mko hapo, kulingana na time hatuwezi kuzungumza. Lakini mimi nitasema hivi kama kuna watu wa media tu. Sisi kama jamii tuko nyuma ya Mheshimiwa Owalo kule mbele, yeye ameshika ushukani kwa nyumba ya asili. Hatuna tashwishi, hatuna dukuduku na Mheshimiwa Owalo, kwa maana yeye na Hasla ni kama chanda na pete. Sawa? Na sisi sote kama jamii leo tutaamua ya kwamba tunatembea na Hasla Nation. Tuna support William Samoei Ruto kwa presidential bid yake ya 2022. As a people, as a community. Makofi. Hiyo nilikuwa najaribu tu nieleze kwa sababu nilisikia kuna wengine walikuwa na namba ya nani. Huyu wanakaa pamoja na Mheshimiwa DP. Sawa? They consult from time to time on daily basis. It's now my pleasure to invite Honorable Owalo to guide us, to tell us what to do next. Wapi makofi ya Mheshimiwa? Asante sana. Okay, thank you very much. Because we are going to do a presser out there. And
most of the things that we are saying here are the same things we are going to repeat out there. So to save on time, I'll make a few remarks, then I'll invite some of our friends here to make the remarks. And basically there are three. I'll start with Mr. Sang once I've spoken a bit. Then Mheshimiwa Moha, alafu Hassan Sarai. So the rest, because we are going to have speakers at the press conference there, so there's no point of us speaking in here. Alafu we are going to repeat the same things out there. For the benefit of the media, we are here to have a honest discussion with members of the Luo community from this region about the Hustler movement and the Hustler agenda. That is why we are here. And just to set the tone, as things stand today, Ruto is ahead of the pack as far as 2022 presidential campaigns is concerned. And as a Luo community, we don't want to be left behind. We want to be part and parcel of that political dispensation, the Hustler political dispensation. We want to be partners in Ruto's government. And that is why unreservedly we are saying that we will from now henceforth work with Ruto moving what? Moving forward. Because we need a leadership that is progressive and responsive to the interest of the common mwananchi. Our challenges in this country, and more so here in Mombasa County, is that we have got high levels of unemployment amongst our youth. We don't have opportunities, entrepreneurial opportunities for our women to enable them do small itinerary businesses so that they can put food on the table. Since COVID 2019, our primary concern as individuals today is how to put food on the table. So these basically are the challenges that we should be getting strategic responses for. Our interest is not how to create positions for a few individuals, the high and mighty, so that they get positions for themselves. That is none of our concerns. It's not a priority at this point in time. So moving forward, and with that, I want to call upon Mr. Sang. Mr. Sang has been a friend of mine for a very long time. I've known him at a professional level. He's the secretary, for those who don't know him, he's the Secretary General for a long time of the Dock Workers Union. Yeah? So he represents workers. He understands challenges faced by workers. He understands challenges faced by the common mwananchi. So I'll call upon him just to give you some words of encouragement. Habari zenu ndugu zangu. Nafikiri yangu itakuwa machache kama vile ambavyo time hatuna, na kama vile ndugu yangu Owalo amesema kwamba tutakuwa na press conference outside there. Ndugu Moha, ndugu Sarai na wengine ambao wako hapa, Madam Gladys and Daktari, nataka ku recognize your presence and the presence of the community from the lake. Nafikiri kama kuna watu ambao wamechangia demokrasia nchi hii ni community wa kutoka Nyanza. Nataka mjipigie mkono kwa sababu ya hiyo. Ndugu yetu Raila Odinga has contributed immensely to the democratization of this country. And I want to say that amefanya ya kutosha, na tunaweza kumpongeza na tumwambie apumzike, watu wengine wafanye kazi. Kile ambacho nimesikia watu wengi wakisema kwamba tunapiga kura na tunawachwa baada ya kura, tunawachwa bila mapangilio yoyote. I want to ask everybody, mkataba ambao mlikuwa na wanasiasa wakati huo ilikuwa ni mkataba gani? Because I know most of us tulivote kwa sababu ya t-shirt na tukavote kwa sababu ya shilingi 200 na leso. Si mlipewa hizo? But this time I want to say that tutampa kura Hustler Nation na mkataba. There has to be an MOU ya kusema kwamba tunakupa kura hii, lakini utakutupa miradi 1, 2, 3. And we are going to enumerate. It's not just a question of kumuuliza utatupa kile ambacho unacho. We are going to ask him to give us what we want ourselves. Tuko na rasilimali nyingi sana hapa pwani.
We have got Dongokundu Industrial Park. It was bought by Kenya Ports Authority in 1982. 3,800 acres. Mpaka leo hii Industrial Park or Special Economic Zones zimehamishiwa Naivasha, zinahamishia kule Thika, zinahamishia upande wa Athi River. Sisi hapa Mombasa, we are supposed to be the first front industrial park kwa sababu ya port ya Mombasa. So nina challenge ndugu Sarai, ndugu Moha, ya kwamba we must demand one of the MOUs ambao Hustler Nation or Hustler government will give us is ya kwamba lazima to prioritize industrial park in Mombasa, because everywhere there is a port all over the world kuna industrial park ambao inawezesha watu kupata kazi up to 200,000. Tulienda port of Dubai, wako na industrial park kwa sababu ya port yao, it has employed 276,000 employees. Tumeenda port, one of the port in Europe, iko na industrial park because of the port. It has employed 150,000 employees. Ile mpangilio ambao ilifanyiwa hapa in 2015 ya industrial park of Mombasa is supposed to give us 150,000 jobs. Lakini saa hizi zimesambaratishwa kwa sababu sisi kama voters hatukufanya mkataba na wale viongozi. So I want to say that me as trade unionist nitawakilisha wafanyikazi na pia nitawakilisha informal sector. Very soon we are going to have a very big movement in informal sectors, and we are going to make demands which shall be documented, and we are going to have a lawyer to sign. Hustler Nation tutampa kura, but on condition ya kwamba wametuhakikishia ya kwamba zile vitu vyote ambavyo tutademand tutapata kwa serikali hiyo. Kwa haya machache, wanasema kwamba tutakuwa pamoja, tutasonga pamoja, and I want to say that for the Luo community ambao mko hapa, I've been very good friends. I'm a very good friend of the Luo community. My first Deputy Secretary General in Dokokas Union was a Luo. My Deputy Secretary General at Asai is a Luo. My next Deputy Secretary General in the elections coming in 2021 will be a Luo. So I've been a friend to the Luo community because I like Luo for one thing. Tuliambiwa na one of the scientists in the country ya kwamba Mjaluo ni mtu moja ambaye anapenda haki. And he gave a very interesting scenario ya kwamba a Luo can spend 100,000 akidai haki ya 6,000. Na atafurahi sana kusema kwamba nimepata haki yake. It doesn't matter how costly it can be. Kwa hivyo tuko pamoja, tutembee pamoja, tutafanya mkataba pamoja. I want to tell ndugu Sarai, I want to tell ndugu Moha, and I want the equation in Mombasa to change. Mombasa, Nairobi, Nakuru are cosmopolitan cities. Mambo ya ukabila, mambo ya ujamii tuweke kando. Lazima tuende kama cosmopolitan. It will not matter kama Luo atakuwa governor, it will not matter kama ni nani atakuwa governor. Tunataka kusema kwamba let us classify these three cities as cosmopolitan cities so that tusiende na hiyo ukabila. Mwisho ni kwamba serikali itayokuja, nimesikia watu wakisema kwamba tubuni nafasi ya prime minister so that tutakuwa tukigawanya viti so that prime minister iko upande ule, president hiyo upande huu, alafu sijui deputy president au upande ule. I think that will be encouraging ukabila. Ile serikali ambayo tunataka sahihi, tunataka president moja ambaye atashikilia nchi zote na zile positions zingine kama ministries and whatever else ziwegawanywe na makabila wengine so that Kenya iwe moja. Kwa haya machache nasema asante sana and God bless you all. Very much SG. Napeana mama dakika moja tu aongee kidogo ndio nikuje kwa hapo. Viongozi mbele yetu na all the protocol of sound. Good morning. Sitataka kusema maneno mengi, lakini kwa majina mimi naitwa Gladys Chepkorir. I'm the CEO of Inua Maisha Mama. Na mimi nataka tu kusema kwamba vile tumekusanyika hapa hivi kama the community of Luo more especially, I really want to appreciate on behalf of the Hustler Nation kwamba ninashukuru sana kwa kukubali kwenu kutembea na the hustler mwenyewe, the hustler king. And I want to make a promise, even though I'm not the hustler through Mheshimiwa Owalo, kwamba I'm telling you, the Luo community should be prioritized because wamesugua
na tumeona kabisa wamesugua wale wakina mama wako na scales kule wanasugua na ile mawe, lakini majority of you have said kwamba hamjawahi kuona the fruits of the struggle. Kwa hivyo this time round through Bwana Owalo, we want to say that the Luo community should be given the priority in most of the seats katika uongozi wa Hustler Nation. Moaso, simulipigia makofi jamani. Sasa kwa sababu I'm here on behalf of women, even nilikuwa nashangaa sana siwezi kupewa nafasi, ni kwamba this time round we want to be also considered kama wakina mama. Kwa sababu wakina mama tumewachwa sana. Unaona hata kila mahali tu wanaume wanapangana, wanasema so and so, mheshimiwa so and so, ukiona ni mwanaume tu. Where are we ladies? Tuko wapi wakina mama? This time round, we must come up as wakina mama, and we are not going to entertain any nonsense again from the men and leaders about, you know what, recognize wakina mama. Look at me here. I have done a lot for women in Mombasa because I saw women in Mombasa are terribly poor. They are the poorest of all, and nobody have considered. Right now, we have money in the account like 1.4 million. Na hiyo pesa ambayo iko pale kwa account ya wakina mama, tumetafuta shamba kule Kaloleni. We want to buy 20 acres kwa sababu bado ni rahisi kule Kaloleni. Na tunataka sasa hii Hustler ambao tunapigania leo waende wakaweze kuinua jengo kubwa sana plazas kule Kaloleni pale ya wakina mama ili waweze kufanya biashara zao. I am championing that, and I'm going very soon. I will come and show you a title deed ya wakina mama wainua maisha ya mama through my own initiative kama mama. Na tumekuwa tukifanya projects ndogo ya kina mama, and very soon you are going to see us rolling the projects of kina mama. I will not want to see any mama hapa Mombasa, irrespective of the tribe that you come from. More especially, the locals are very poor people. Now I have decided that we are going to inua mama na hakuna mama atabaki kuwa maskini. Town nimefungua office ya inua maisha ya mama na nimeajiri wakina mama 5 na mwanaume mmoja ambaye ni local here. Simu nipigie makofi. Hao viongozi wote ni nani amefungua office wakaandika wa mama, niko na wamama hapa, hebu inua mkono, niko na mwingine hapa, and they are getting salaries. Na sio salary ndogo. Yesterday they were very poor, but I have managed to pay them a salary of not less than 30,000 per head. Can you clap for me? Kwa hivyo sitaki kuchukua nafasi kubwa, nimemaliza yangu. I just wanted to ingia katika masikio ya viongozi kwamba kuna mama ambaye ameamua kwamba I will change Mombasa. Mimi ni Kalenjin, ni Kipsigis by tribe, but I belong to the coast. Kwa sababu sisi wakina mama sio wa mama, we don't belong anywhere. We can get married anywhere. So nobody should tell me that I should go to the Kalenjin or Kipsigis. I belong here and I can get married to anybody here. For those few remarks, I say thank you so much. God bless you. Sauti ya kina mama hoye. Asante sana. Pole sana mheshimiwa. Sawa, asante Gladys. Sasa nitaita ndugu yangu Moha Jicho Pevu. Waongeleshe kidogo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Haya, asalamu alaykum. Mimi sina mengi ya kusema, lakini ninapoona nyuso kama hizi zinakuja kutaka tusemezane, ninahisi ya kwamba dalili ya mvua iko tayari. Mimi sitataka kukuambia vile ambavyo utafanya maamuzi yako, lakini nitataka kukukumbusha ya kwamba the biggest tragedy in Africa is not voting for the ideology, but rather voting for tribe, political party, and stupidity. And that is what is killing us up to date. There is a young man amekuja hapa akasema tuko tayari tutapiga kura, lakini what about the system? System haiwezi kuwa bila ya wewe. Hiyo ni kitu ya kwanza inafaa ukumbuke. System haiwezi kuwa bila ya wewe. Na nguvu ya system ni wananchi kama nyinyi.
Ni nyinyi kukubali kuendelea kutawaliwa kimabavu ama kukataa kutawaliwa kimabavu. Leo mimi nina furaha kwa sababu nilikuwa natamani sana nikutane na jamii ya Wajaluo kutoka the entire coast region. But I'm happy today because leo nimepata wachache na mnaweza kuzungumza nao na watapeleka ujumbe nyumbani. Ndugu yangu sana amesema hapa, jamii ya Wajaluo inajulikana katika historia ya Kenya kwa kupigania demokrasia. Naam, mimi naunga mkono na kusema 100% jamii ya Wajaluo imekuwa ikipigania demokrasia tangu tupate uhuru. Lakini since 1963 to date, hakuna jamii ya Wajaluo inakula matunda, inakula risasi. Kila election, the biggest numbers of victims are the Luos. Murdered, raped, killed ni nyinyi. When it comes to positioning, it is not you. And I'm very sorry kusema hapa, I was an ODM life member, a strong one. Wacha hii Katerina iko hapa. I was a very strong ODM member, a very strong one. I fought for you people in a different platform. And the biggest problem with ODM is one, they will never allow such brilliant minds to sit on the seat of power. ODM haitaki mtu mjuaji, inataka mjinga. Ili ukiambiwa left unasema left, ukiambiwa right, right, ukiambiwa jump unauliza how high. And that is the problem. So kuna mtu amesema system. 2017, the system was in place in Mombasa. They had money, they had power. Mbona walishindwa kuchukua nyani? Walishindwa kwa sababu umekataa. Walishindwa kwa sababu watu walianza kujanjaruka na kujua ya kwamba hii county haiwezi kuwa inaendeshwa na familia moja. Leo mimi nawasikilia sana huruma nyinyi jamii ya Wajaluo. Muliingia uwanjani tialala, mukaleta mambo mingi, lakini in the county of Mombasa there is no powerful Luo. Very sad. I'll tell you the truth, I'm still a young man. Kuna wale wananiambia wewe 2022 tunakurudisha nyumbani. Ni sawa, si unanirudisha kwa bibi yangu? Haunirudishi ati unanitupa kwa moto ama kwa nini? But I must tell you the truth. The Luos in Mombasa County contributed immensely katika leadership ya Pwani. But there is no reward. The speaker is a friend to governor. Some nominated MCAs ni wafanyikazi ya nyumbani ya governor. Ama hamjui? Fatuma Kushe is a maid yake ya nyumbani. 2 times amepewa nominated. You don't know that? There is a young Luo here who has a degree. He cannot be given, a housewife will be given nini watapewa maid. Speaker hamupati. Deputy governor hamupati. MCAs hamupati. Ile munapata ni wakati wa rallies, you are being mobilized and they know where to go. They go to Bangala, they go to Kisumudogo, they take our boys, give them something to drink, give them 100 bob and tell them fanyeni fujo, tutalipa. Perhaps you don't know the price of a bullet. The price of a bullet wakati nilikuwa natangaza it was 30 bob. I think now imepanda bei ni 50. That one single bullet will kill you. Unauawa na shilingi 50. Fadhali kupigwa na ugongo na lori. It is because they have this mentality that you people are only needed wakati wa chaos. But wakati wa kukaa kwa meza kupanga mkate hakuna nyinyi. So akili kichwani, mimi nakuja kuambia sisi tunataka kuja na vuguvugu na hii vuguvugu haitakuwa bila ya nyinyi. Na hii vuguvugu ni lazima iwe ni vuguvugu ya ukweli. Some people don't know why they are voting. You don't know why you go to ballot to vote. Mimi Muhammad Ali nikienda kupiga kura, mimi naenda kupiga juu ya vitu fulani. Sipigi kwa sababu ya chama ama nini na nini. Ninaenda kupiga kwa sababu nataka maisha ya mtoto yangu iwe sawa. Naenda kupiga kura kwa sababu nataka barabara ya kutuunganisha kufanya biashara iwe sawa.
Naenda kupiga kura kwa sababu nataka afya bora. Naenda kupiga kura kwa sababu nataka usalama. Nikiwekeza katika biashara, mimi ninalindwa na serikali kuhakikisha kwamba niko sawa. Sasa wewe ukienda kupiga kwa sababu ya leso na chama na mambo mengine, tutakuwa wanyonge hivi. Tutakuwa tukikaa hapa. Na watu wameanza kufungua macho. Lazima tupige kura kwa sababu tunataka kujikomboa. Lazima tupige kura kwa sababu sisi pia tunataka kukaa katika hiyo meza. The politics of 2022 is the politics of rich versus poor. We are the majority of the poor, and we must sit on the table to discuss how we are going to share that cake. Kama kila mtu atakuja na kisu yake akate, tutakata. Because ya kukatiwa tumengoja, tumechoka. It's not about your alignment to who and who. It is us versus them. They want to change the constitution. Hii katiba imekukosea. Kuna mahali umeshikwa katiba ikakudhulumu. Kama kuna katiba nzuri zaidi ni hii yetu tuko nayo. The best. Lakini sasa tubadilishe katiba, tuende referendum, we spend 18 billion. Today the schools have been opened. The children are going to school. They have masks, wako na sanitizer, they are taken there, wako salama salimini. Oh, the children of lesser God. Saa hii wako wapi? Is there anybody going around these schools and checking how the children of the poor are going to school? No. They want to spend close to 18 billion for referendum. But they cannot spend 18 billion. You only need 3 billion to build one referral hospital. 18 billion can build more referral hospitals. So that wewe unaugua na wewe unaweza pata matibabu. We are always investing in poverty. Enyi jamii ya Wajaluo, amkeni, kumekucha. Siasa ya lele mama, siasa ya tangu 1963 ya kushabikia ujinga na ukiritimba umepitwa na wakati. Siasa ya sasa hivi ni siasa ya kushabikia mtoto wako. You fight because you want a better space, a better life for your kids. You fight because you want democracy. You fight because you want security. You don't fight because you want somebody to be in power. So what akikuwa kwenye power? I am among the people who fought for Raila Odinga. But ilipofika mahali sasa ya kila mtu anakuja sasa ni kukata keki, unaambiwa wewe you are too young. Wewe simama hapa. Wacha tupatie huyu because huyu is the highest bidder. Getting even a nomination is a problem. Kuna watu hapa miongoni mwenu mumekaa mnataka viti mbalimbali lakini hamuwezi karibia kwa sababu unaambiwa chama ina wenyewe. Sasa tunataka kuambia chama wenyewe ni sisi. Ukitunyima tutakuja hata kama na chama inaitwa mti na tutasimama na tupate. Hatuwezi kuwa tunachezeshwa ndugu yangu. Wajaluo amkeni. Amkeni tafadhali. Amkeni katika hii ndoto. I have been covering the murders in this country when I was a journalist. Every election, the biggest casualty in nyinyi. In 2007, I was the only journalist who had access to Kibera. And I was counting bodies after bodies after bodies. Rape after rape. Ukienda Kisumu, same thing. You go to Naivasha, same thing. And then you come here and do a handshake. It is okay for you to do a handshake, but it is a crime for me to do a handshake. If it was a genuine handshake, then the likes of Miguna should be back. Miguna is a Luo and he deserves to be back. If it is a genuine handshake, then everybody who was killed by the rogue regime, the Luos, baby Pendos, the innocent kids who have been killed, all the Luos, the 18 young men who have been massacred during the Baba coming home from America, must be paid so that we know Rio Sasa is a genuine handshake. The Luos will never be the victim again in this country.
Kwa hivyo kama wewe umekuja na akili ya ODM ya nini, sahau hiyo akili. Hautapigwa risasi tena kwa sababu ya mambo ya kijinga. Unasema hapa tuko na viongozi kila siku, tunawapigia kura hatuwaoni. Ndio ulipiga kura kwa sababu ya leso, ndio ulipiga kura kwa sababu ya shilingi 200, ndio ulipiga kura kwa sababu ya upumbavu ama kwa kutojua. Mimi naomba tuingie kwa hii gari. Leo ukiangalia Mombasa County, eneo bunge la Nyali linatamba. Nilipoingia hapa Kenya at 57, Nyali constituency had only one public school, secondary, one only. With a population of 300,000 people, 116 registered voters, with only one public secondary school, one. As we speak today, Arigi is my witness. We have more than 7 new schools. We are soon opening Owalo primary and secondary school itakuwa nyingine inafunguliwa Januari. We have the first girls school in Nyali since independence. We have done more than 70 roads in Nyali constituency. Maji iko, stima iko. We used to have one police station, Nyali police, that belongs to the rich. Now we have 4 that belongs to the poor. We are connecting people. We have the first library in Coast region, not Mombasa County. The first library in Nyali constituency. The only library that you know is Kenya National Library. Tuko na yetu sasa Nyali tumejenga. Ndio tunasema hatutakubali tena akili ndogo kutawala akili kubwa. And they should stop using you. Muache kutumiwa jamaa. Maana saa zote kitu mbaya ikitaka kufanyika ni Wajaluo wanaitwa. Kitu nzuri ikitaka kufanyika ni watu wengine na mandevu yao na manguo yao ya ghali wanaitwa kukaa katika meza ya uhalifu. So mimi naomba, mimi nimeitwa Jicho pesa, hata kila siku napiga magoti naambia Mungu ongeza hii pesa. Nimeitwa Jicho pesa eti kwa sababu nimetoka. Nani alitoa mwingine kwa chama, ni mimi ama ni wao? Nani alimtoa kwa chama? Sasa mimi nikipata demu mwingine iko shida? Si wewe ulipata demu yako? Na demu yako tukagundua ni bonoko, tukapiga hiyo kiboko. Si ndio? So utaitwa majina, they will call you names, but that won't stop you from doing what you want to do. Njooni tuingie katika merekebu hii. And I want to assure you as Mohamed Ali, Mungu akitupa uhai na utakuwa katika vuguvugu hili, hatutakusahau. Na tunaposema wapwani, unajua kuna confusion unatokea. Tukisema pwani ni ya wapwani, haimaanishi pwani ni ya Waswahili wa Mijikenda peke yake. Inamaanisha pwani ni ya kila mpwani ambaye anaishi ndani ya pwani. Uwe Mjaluo, uwe Masai, uwe Mkikuyu, uwe Mkamba, uwe kabila yoyote ya nchi, Turkana, Masai ama Msomali, wewe ni mpwani. And see what they did to us. When I brought the impeachment motion to Parliament against the CS for Transport and Infrastructure, Masharia, ODM were told not to sign. ODM members of Parliament, they were told not to sign by the lead cow, Junet. Ndio alisema ni ng'ombe. So yeye anaongoza ng'ombe huko. Waliambiwa don't sign. What ODM forgot that there are Luos in Mombasa who are surviving on that port. What they forgot that there are Luos in Mombasa who are doing business. There are Kikuyus, there are Kambas, there are... Walisahau nyinyi mko hapa. Walidhani labda ni yetu peke yetu, sisi tukufe peke yetu. When there was revenue allocation sharing formula, kama anasimama hapa anasema nyinyi ni matajiri. Sijui ni banki gani huwa anakutisha huko mtu. You stand here and say people are rich. And people are very poor. Nenda mitaani uangalie vile watu wanaishi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Go and see how people are living. Then wale leaders wa Luo Nyanza senators
they vote against you people, forgetting that you were representing ODM big time in Mombasa County, in Coast Region. Muliwasaidia sana wakatoa hizo viti zote. I am the only MP who is independent. There's no other MP. Now this is how to vote next time, ndugu yangu. Na ndio tunakuja na watu kama akina Owalo, Hassan na wengine ambao wanataka kusimama, akina Harigi na wote wale wanaojitolea kusimama. Njooni, usiogope, hii kiti haijaandikwa ni mtu akona pesa. Go to Rift Valley. Look at how they vote. Ukienda katika bunge la taifa ama bunge la seneti, uangalie Rift Valley. Ukiuliza wewe unasikia Dr. Pukoso, ukisikia huyu unasikia Professor so and so, ukienda huyu unasikia engineer. Same things happen to Nyanza. Engineer, professor, doctor, hii majina kubwa kubwa. Then come to Mombasa County. Total madness, chaotic. Huyu nini? Ni ukubwa wa mzigo amebeba. Huyu ni nini? Vile anajipodoa. Huyu ni nini? Ni vile anajua kucheza kwenye jukwaa. Unachagua akili ndogo. So when they are there, they cannot even plan for you people. Nyali has done what the governor of Mombasa has not done for the last 15 years. Afadhali mimi nimeriwadi Wajaluo. Wangapi wanakuja kwa ofisi yangu? Niko na Wajaluo wa kutosha, serikali. Because they were with me in the struggle. And they are there. Akina Jabondo, akina Anton Oyugi, akina Evelyn Atieno, they are there. Alois, kijana ya Maseno, wako hapo. And they are very young. Because we believe the generation will be our future. So me, I'm asking you, come on board. Join us. Let them call you names. Don't be afraid. Join us for this revolution. If we get it wrong this time, we will never ever repair this thing. You can see how the dynasties are scared to death. You can see how the system is scared. System is dynasty, so it's the same thing. You can see how they are scared. Every day wakienda hiyo deep state wakifungua mdomo Ruto. Wakienda hata jana walikuwa Msambweni. Badala waende wauze ideolojia wanaenda kusema Ruto. Is they scared? Why are you scared of this man if you can't beat him? If you can beat him? Why should we be coming here to discuss one person every day? Oh, Ruto ni mwizi, amekuibia nini? Kama ni mambo ya wizi, sisi wote Kenya nzima ni wezi. Kweli. Wote. Mtu utamuita mwizi kwa sababu hayuko nawe. Akiwa na wewe si mwizi. Oh, Ruto ni mbaya. Amefanya nini? Baba amesema. Baba is always right. But Baba anasema because of his own interest. Walikuwa pamoja wakijiita Pentagon, right? Balala, Nyaga, Ngilu, Ruto, Mudavadi, Raila Odinga, Kalonzo. Kalonzo akateleza, akaitwa watermelon. Muka mutukana watermelon, hii ni useless, nini? Si amekuwa running mate ya Raila. Mbona amuku muita watermelon tena? Mudavadi akatoka, muka muita majina, muka mtukana, confused character, sijui nini, bure kabisa, he has no spine. Akakuja akasema nasa hao, mulimuita hivyo tena. Yani, ukiwa na wao ni sawa, ukiwa nje wewe ni mbaya. Why should we brand people? And what is wrong with Raila Odinga that everybody who comes on board after some few elections, munaachana? Owalo was there. Owalo pia alitiwa maji. Mimi nilitiwa maji sana. But it was very painful. Because I was called and told wachana na kazi kuja. I left my beautiful job. Kufika mahali ya finali ndio nasikia kumbe chama ya wenyewe ni kweli. So tuungane. Jooni katika Hustlers Nation. Hustlers Nation ni ya wewe na mimi. Wewe na mimi ambaye baba yetu hatambuliki. Wewe na mimi ambao watoto wetu hawatambuliki.
Sisi tunataka tufanye mazungumzo. Kama wewe ni Mkristo, Yeremia 8:8 inakwambia njooni tusemezane. Sisi hatujakuja vita, tumekuja tusemezane. Kama hutaki ni kauli yako, kuna mtu atakupiga. Ukikubali utashirikiana na sisi, tuseme hii ndio njia ya kwenda. Lakini hatutaenda safari isiyo na matunda. Tutaenda safari ambayo italeta matunda kwa jamii yetu. Tunataka tubadilishe taswira ya Mombasa County. Tunataka watoto wetu pia waweze kuwa miongoni mwa watoto ambao watapata kazi katika inspectorate, katika idara zote. Leo kuuliza Mjaluo mmepewa kazi gani, anasema iko jamaa yetu anaitwa Job Tumbo, ako kwa serikali. Serikali gani? Ministry of Agriculture. Kuna wakulima hapa? Iko wakulima? Unajua kuna ministry zingine ukipewa ni kuambia tu weka hapo kule mshahara. You are just a dummy. Ya kuonyesha tribe yako hii mtu tumepatia ka agriculture. Tumeshaona akienda ku launch project ya watu wanalima, amepeana kitu. Hakuna. So mimi sitaongea mengi sana, nitataka tu kuwaomba this time go home. Nenda ufikirie, nenda ujiliwaze. All of us have been victim. Sisi wote tulikuwa wakati mmoja ODM, tumehangaika. Nimeona kuna mama amekuja hapa, ni mama mzee sana, anasema kutoka ujana wake mpaka saa hii yeye amekuwa ODM na atakufa ODM. Na hakuna mtu atakuja mazishi yake because hapana uzito. Mazishi tutaanza kuambiwa watu kama sisi tuchange, tunazikana wenyewe. So come on board. Mimi nataka nyinyi muje tufanye kazi pamoja. Usiangalie chama, usiangalie. Nelson Mandela wakati mmoja nikimalizia, akiwa katika ukumbi kule Marekani, aliulizwa na jamaa mmoja Mwamerika katika interview yake, akamuuliza, wewe Nelson Mandela tunakupenda sana. Wewe Nelson Mandela ni mtu wa maana sana. Lakini wewe Nelson Mandela, ni kwa nini unafanya kazi na terrorist? Ni kwa nini unafanya kazi na Muammar Gaddafi? Ni kwa nini Gaddafi ni rafiki yako? Ni kwa nini Fidel Castro ni rafiki yako? Ni kwa nini Yasser Arafat ni rafiki yako? Na wewe ni mtu wa demokrasia, wewe ni mtu mzuri. Mandela akawaangalia, saa ya kujibu akawaambia, shida tunayo nchini duniani, especially with political analysts, is to think that your friend should be my friend and your enemy is my enemy. Mandela aliwauliza, wakati wa apartheid, wakati wa Afrika walikuwa wanauawa kinyama. Wakati wa Afrika walikuwa na barabara yao na vio vyao. Wakati wa Afrika walikuwa wanadhulumiwa. Nyinyi wa Marekani mlikuwa wapi? Fidel Castro alitusaidia na pesa na silaha. Yasser Arafat licha nchi yake kupigwa saa zote na Israel, aliwasaidia na pesa. Libya, Muammar Gaddafi aliwasaidia na silaha, wakajikomboa, na leo ndio wanajiita South Africa. Wamekuwa powerful because of few friends who help them. Wewe America, wewe nani unaye preach democracy kila siku kwa mdomo, where were you? So as we leave this building today, as we leave this place today, go home knowing that your enemy must not be my enemy and your friend must not be my friend. Kama rafiki yangu ni William Samoei Ruto na wako ni Raila Odinga, ni sawa. Lakini kwa siasa ya watoto wetu tukue pamoja. Rafiki yako mimi sitakuchagulia, chagua ule unataka. Kwa machache, Mungu awabariki. Siku nyingine tukipata nafasi tutakuja kukaa chini na nyinyi, lakini mimi ombi langu kuu ni njooni tuingie katika hii gari. Hii ndio gari moja kila mtu anaogopa. The system inaogopa hii gari. Na hii gari kama dereva ni Ruto na sisi ndio makanga, hii gari inaenda sawa. Kazi yangu ni kushika na kuweka watu. Itaenda sawa kabisa. And why they fear Ruto? Because Ruto hatakubali. Baba anajua anaamua kuja upande hii. Baba kuja simama hapa nyuma, shika hii mambo yako, achana na hii maneno. Baba anakuja anasema, haya tumemaliza maneno. Sasa tunasema tunakana niko na nini? Mamba. Kwani mkienda hamko mnajua iko mamba?
So huyu anajua ukimletea nyevu ana ujanja wote, anajua vile mnacheza kamari. So pia yako sawa. So come on board, Mungu atusaidie tushinde pamoja, tubadilishe Mombasa na nchi pamoja, watoto wetu wakae katika meza hii kama watoto wengine. Mungu awabariki. Asante. Sasa naita ndugu yangu Hassan Omar awape mawaidha kidogo, alafu baadaye tena nitarudi niwapatie mwelekeo. Asante sana. Kwa vile nimeambiwa ni workshop, nitasimama hapa kwa workshop. Mwanzo nikushukuru zaidi ndugu yangu Owalo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo nikushukuru sana ndugu yangu Owalo kwa kuandaa hili kongamano. Imani yangu ni kwamba nyinyi are some of the most dynamic grassroots leaders ambao wanataka mageuzi katika hali ya maisha yao. Na kumshukuru pia Mohamed Ali ambaye ameweka has kept the fort. Na washukuru wengine wote ambao wako hapa kama kina ndugu yetu sana. Mimi yangu yatakuwa mawili ama matatu. Nitaanza hapa. Nimeambiwa naja kukutana na jamii ya Wajaluo. We must start changing narratives. Mimi naja kukutana na jamii ya Mombasa who happen to be from Luo Nyanza. Because he is about repositioning your mindset. Wewe unaishi hapa, uishi Migori. Wewe unaishi hapa, uishi Homa Bay. Wewe unaishi hapa, uishi Siaya. Wewe unaishi hapa, uishi Kisumu. You must make a decision politically ambayo ina affect your life directly how it is in the past. Shida zako haziondoki kwa kupigia chama. Shida zako haziondoki kwa kuangalia vile ndugu yako aliyoko Luo Nyanza na kupita. So hii issue ambayo Mama Gladys alizungumzia na sana, that we must think first and foremost kama wakaazi wa Mombasa who have a direct interest and stake in Mombasa. Mumeona zile changamoto mmepata nini kama jamii ya Mombasa? Pote ilipokwenda imeathiri kila mtu. CRA formula, ile revenue formula ikaathiri kila mtu. Uongozi wa Alikiba unatuathiri sote. It's indiscriminate. And it is time. I started my activism nikiwa na miaka 19. I am not owned by anybody. Sisi ukaa chini tukafikiria maoni yetu na mkondo wetu wa kisiasa. It is now 26 years later. Nilipokuwa university, I have lived the first half of my life. I have made mistakes, we have made mistakes. Tunaishi miaka yetu ya mwisho. These are our last years. Wale ambao wako umri wangu. You can't afford making the same mistakes for the last 50 years. Kama nyinyi mtu anataka kufanya mistake ile anafanya, I am not part of it. Because even if we do not succeed now, history will remember us for our sacrifices. Nimemwambia mtu, siku ile watoto wa political science watakuja kuandika historia. Siku ile watoto wa history watakuja kuandika history. Let it be on record kwamba mimi hakuna siku nilikubali uongozi wa ODM katika county ambao ulipora mali na ukaregesha Mombasa county nyuma. Kuna watu wakaja hapa na ushauri mkubwa, ati wewe ingekuwa umerudi useneta, ingekuwa umepata. That was not the wisdom. I found it kwamba huwezi kuzuia uporaji kupitia useneta. So I was trying to stop these other next 5 years of doom. Haya miaka 5 ambayo yametupata has taken Mombasa further back. Mtu yoyote atakayekuwa governor must work 72 hours a day to recover the 48 hours we have lost every day that Yo has been governor of Mombasa.
Na mwamini hiyo. That is the truth of the matter. This is not personal. This is about the lives of our sisters, our brothers and our future. Nani hajui ile kandarasi imetolewa kuua port na imeenda hapo? Lakini leo tuko hapa kwa ajili the battle lines have been drawn. Battle lines zimekuwa drawn. Either uko na Uhuru na Raila, there's not going to be any other. The next election is not complicated. Either uko na Uhuru na Raila ama uko na Hustler Nation. Period. Na sisi, muulize Mohamed Ali, sisi hatukutafutwa na Ruto. Tulishauriana, sisi ndio tumemtafuta Ruto. Because tukaona kumekuja handshake. Watu wanazungumza executive prime minister kurudishia Uhuru nafasi ya kuendelea. Tukasikia mambo ya regional government na kuondoa ile term limit ya governors. In life, katika kila moment ya historia, your battle lines are drawn. Tukasema na Mohamed Ali, inatufaisha nini sisi kumfanya Joho regional premier? Inatufaisha nini sisi kumfanya Kingi regional premier? What does it add in terms of food and bread and butter katika meza zetu kuongezea watu madaraka yao? What does it add to the Kenyan people? Uhuru kuendelea kuwa rais wa Kenya. Baada ya kushangazia zote hizo, tukaona who are the people who can stop this train ya kutaka kudhulumu wa Kenya. Today's circumstantial, a combination of fate, destiny and political circumstances. Factors zote zimecombine to make Ruto the front runner for the race for 2022. Na kusisi kuunga mkono Ruto, mimi na Mohamed Ali, it's not about Ruto being president. At minimum, we will have the 2010 constitution intact. Katiba ya 2010 ingekuwa ni katiba mbaya, mimi na Mohamed Ali na wengine wamezungumza yale maneno tumezungumza, tungekuwa tuko ndani ya detention. If there's something that bothers Uhuru Kenyatta most, ni katiba ile ya Kenya iko sasa. It has clipped his wings and moderated power and limited power. Kitu hatujachieve is economic revolution. Tumeona magavana wanaenda tu wanapiga mbio. The only time you feed your governor ni ukipishana naye kwa jambo. You don't feed him or her on development matters. Because tunataka tugawe rasilimali and we must direct how counties are managed and how resources are allocated. County government hazikuwa units of flamboyance. Ya leo sijui kuna the only time this county ever succeeds wakati wana concert. It's the only thing this county does right. And the only change tumekuwa nayo katika hii county is that our buildings are blue and white. Visible change. You must fill counties based on service delivery. There must be water on in your taps, sanitation, public housing. Those are the preserves of county governments, to create frameworks and modalities to deliver services to the people. That's why there was that devolution of service. Ilikuwa uhakikishe counties have now provided the most first-class healthcare to every county citizen. Lakini sisi tukaona hizi counties as small enclaves to glorify our tribal leaders. Sasa sisi tunapatia ma county governors who should be living, tunawapa incentive. Wewe Barani unaweza kuwa regional premier au super governor. Wewe Nano unaweza kuwa super governor. Wewe Joho unaweza kuwa super governor. There is going to be no super governor, there's only going to be a super citizen ambaye ataheshimika. Na sisi ndio tunaona tunapingana na hiki tunaitwa BBI. Ya katika ya mwisho, mambo ya 2-3 za mwisho. Unajua mimi nilianza siasa yangu nikiwa university. Sasa sisi tukawa tunasema wale watu tulikuwa tuko na ile timu yetu ya watu ambao ideological consciousness.
wale wako na mtazamo mmoja wa kisiasa. Sasa tuko na kitu kinaitwa Politburo. Tunakaa chini. Katika hiyo Politburo ya karibu watu 11, mimi na kijana mmoja Mkikuyu ndio walikuwa tumepotea njia. Wote wengine 9 ni Wajaluo. We were the people who used to think of the ideological direction. That is why at some point I had a great affinity to Raila politics. Lakini as a student of political science, there is a big difference between Jaramogiism and Railaism. These are two different phenomena. Raila is not necessarily the son of Jaramogi ideologically. Nitatolea story moja. Jaramogi nimeelezwa ina kina Orengo. 1992 Matiba alipokuwa ako treatment UK, alipokuja wakatuma delegation kwa Jaramogi ya Matiba ili wakubaliane how they would approach the race ya 1992 in the multi-party elections. Sasa jamii wale wawakilishi wa Matiba wakawa wanaomba Matiba akuwe running mate ama vice president wa Jaramogi. All Jaramogi needed to say was yes, hata baadaye hadi anaweza kuuka, sio? But this sincere old man, that's why I believe I'm a Jaramogiist, not necessarily a Railist. Jaramogi akasema, no, what about Masinde Muliro? He's more clear ideologically. Because Jaramogi was looking for ideological friends to change the country. Kwa hiyo swali umepatia Raila leo. Asema kama unataka ndio Matiba niongea na nani mwingine. Na Edith Baende haya, na nani mwingine? Na nani aende. So those are two different phenomena. Jaramogi will die with you to the last. That's why today Raila stands in an island alone. Hakuna mtu pale aliyemzunguka ako na sera na maoni yake. Lakini Jaramogi alikufa amezungukwa na watu wako na sera na maoni yake. Because it is about political convenience and not ideological transformation. Lakini tusidanganywe. Hii 2022 election is not about ideology. Wongo. It is about forces of preservation on one side, wale mwabenyenye na dynasties, na forces of disruption ambao ni sisi mahasla. Very clear cut guideline. Wale ambao wanataka kuendeleza imla zao, waendeleze ubwenyenye wao, waendeleze rasilimali zao, watuibie rasilimali zetu. Uhuru amemaliza watu wake. Today, Central Kenya, Mlima Kenya is poorer than it has ever been in the history of this country. Kama mtu ameweza kula watu wake atakuja kwa wewe. Ati miku nafana Uhuru. Today pale Raila alikwenda kwa Uhuru kutafuta kura za Mount Kenya. All of you are aware zile kura zikahepa. Uhuru at least has no votes. All of you are aware of that fact. Nani ajui? So umeenda Mlima Kenya kutafuta kura. Sisi tunakuja kwa raia kutafuta kura. Sasa leo muona siku ile tayari watu wameanza kupatiana kandarasi. The port is gone. The next frontier of economic opportunity in the coast region is the special economic zone, the free trade zone, na the blue economy. Kina Uhuru Kenyatta na mafisadi wenzao wameanza kupanga makampuni yao. Unless you get watu watakaowatetea, watu ambao watadisrupt economic advantage, you will find yourself for as long as these things exist, utakuwa ni casual laborers for people who ambao wanaitwa dynasty. Dynasty anakupatia kiasi tu uende nyumbani urudi kesho kumfanyia kazi. Wengine wanaita living wage, the dynasties give you a killing wage. Ukiangalia ile kibarua unalipiwa na bwenyenye, whatever rank of life you live in,
ni kiasi ufike nyumbani na bus fare na pesa enough ya kupata kasima kako na mboga na ulishe watoto wako kidogo, alafu urudi kazini kwake kesho asubuhi. In addition to that, sasa ukalaina kwa basari ya Mohamed Ali, ya Omar na wengine. That's how the dynasties want you to live, as a labor force, not as employers and a force of enterprise. That's what the hustler narrative is about. Every Kenyan deserves an equal opportunity. Every Kenyan must be given an equal opportunity. Angalia mshahara yako pale unapofanya kazi. It is barely enough to get you back to work the next day. That's why you are forever. Alafu hata ile contract umepewa ni ya kibarua. Casual labor. Una white card. Ukitaka kujua mtu who really creates wealth, mtu anaye create wealth, anaileta rasilimali, anahakikisha kwamba wengine pia wamekuwa tajiri na yeye. It is not possible for you to be rich alone. Nenge kwa Joe ni kweli anatengeza wealth, at least ingekuwa tumepata milioni 20 kutoka kwake. Hiyo ndio tabia ya wealth. But kila mtu amewekwa as a casual force. Kwa hivyo sisi tumesema tuchore chata mpya kama Kenya. So ya mwisho ni kumalizia, sisi tunajaribu kujenga vuguvugu la mtazamo mpya la Wakenya ambalo linaenda beyond ethnicity. Beyond ethnicity. Nimeona siku moja nimeona Suleiman Shaba ameenda kukutana na jamii ya Wajaluo ya Likoni kuwafanyia economic empowerment. Sasa jamii ya Wajaluo hiyo ataka economic empowerment only during election cycles. But that is how the elites katika nchi have manipulated our vote and our emotions. Sio? So tumepata fursa to shake off hii mambo ya ufisadi wa kisiasa, political manipulation. Na ndio tukasema tunataka kujenga hii vuguvugu. Juzi ni either Raila ameingia Jubilee ama Jubilee imeingia Uhuru ameingia ODM. I'm not sure which is which. Katika kitu kimoja, parties are our avenues for political competition. Sio? There must always be political competition so that we must get the best product. Tumeona parliament imefariki, imekuwa nyumba ya chama kimoja. Apart from ile kitu inaitwa Hustler Nation, kidogo wanatia changamoto ya upinzani. Objecting what is right. Ile Msambweni, I give you my word, ilikuwa kumefanywa poll ya Msambweni. The candidate who was supposed to win the Msambweni poll alikuwa ni mtu aitwa Bakari Sebe wa Jubilee. Whereas then kukawa na makubaliano. Sisi tukasema the people of Msambweni deserve a choice. Bakari aliponyang'anywa, aliposikia Jubilee haiendi, Bakari akarudi nyuma, sio? Katika hiyo poll, next alikuwa ni mtu anaitwa Faisal Abdalla. Tukamwambia Faisal, wewe enda. Not because we are opposed to a pact between Uhuru Kenyatta and Raila Odinga in the strictest sense of the word, but we are opposed to anybody who wants to undermine our democracy and avenues of choice for the people of any part of this country. Lazima watu wapatiwe fursa kuchagua baina huyu, na iwe ni fursa ya kuchagua kwa kupitia nini? Sera. So jana tukasikia, tuliyasikia. Jamaa lakini Mohamed Ali aliuliza watu wa bangi gani? Ati Joe amwambia Ruto, kama uniogopi njoo hapa wewe mwenyewe. Haja watu wakiamba kina Alikiba wao ni mastaa ukisahau. Yani we have become this foolish in our
ati njoo kama waniogopi. Salala. Jamaa, kuna mambo mengine tuyafanye na vipimo. Asema bwana hakuja yeye mwenyewe. Bwana Raila kwenda. Sisi in fact sisi tunataka Raila na Uhuru wende. Because the two of them right now, kuna kitu ambacho wa Kenya are disapproving. So the more they appear together, the more Kenyans will disapprove of that association. Kwa hivyo pale tukasema watu wa Msambweni wapae choice yao. Na katika hiyo choice sisi tukaenda kusupport kijana mwingine. Na mimi niko na sababu zangu. Nimekaa ndani ya mrengo wa NASA na code na NASA. Alipofariki Mutula Senior alipawa Mutula Junior. Mwanzo alipatiwa Kethi was not a registered voter, akapatiwa Mutula Senior. Alipofariki Otieno Kajwang, Moses, my dear brother, was not even going to win the ODM nomination. Ikavurugwa, Moses akapatiwa ticket. Nani hajui Imran ameibiwa hii nomination ya Kibra? Alipofariki Nyenze akapatiwa bibi yake. Why the unequal treatment? Imebakia mwaka mmoja na nusu. What is the issue? And I'm not saying that is right. All I'm saying, you cannot have discriminatory double standards against two similar situations. Kwa hivyo, mimi nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi. Sisi tumepatana katika hii county. Wewe ni Jaluo, mwingine Mluya, mwingine ni Mkikuyu, mwingine ni Mkalenjin, but we are brought together by one common destiny. Inaitwa Mombasa. All I ask you, ukifika wakati wa kura, think of your present and your future. That's all. Sikiza, kagua watu. Believe the person you think you can believe. Mingi kuambia niweza kukutendea hii kazi, you know what I mean. So ni hiari yako, how you position your vote, how you vote. Lakini sisi ni kuhamasishana na kuambiana. For me, or us all together, is to remind each other of our obligations and responsibilities. Lakini kitu najua, scientific, na nawaambia mwende mkafanye science yenu popote. Ruto is 3 times ahead of Raila in Mombasa as it stands. Come on, me, don't take my word for it. Go commission a science. So you have a historical opportunity to make right the wrongs. Now here is the situation reflected across the coast region. Kwa hivyo uko na fursa. Kama ulikuwa unatafuta Raila awe president, you can similarly have those aspirations under a winning candidate kama William Ruto. Na sisi tuko hapo na Mombedani. Sisi watu ya pwani, watu wa Mombasa, hatutaki wizara ya sijui ya tourism, ati kwa vile tunataka tourism kama dalala. Hatutaki sijui wizara ya culture kwa vile tunataka watu wa starehe na ngoma. You will give us, William Ruto, sisi tunataka ushirikiano where you will give us ministries that matter in this country. Kama si defense, kama si finance, kama si internal security, kama si energy, na vitu kama hizo, culture peleka huko kwingine. Tutakuwa sawa sisi ndio tutajitawala na mnazetu. We cannot expect, here is part of profiling, unajua? Kwamba ministry ya defense yapelekwa huku, ministry ya culture yapetwa huyu. Historically, that's profiling. Nyinyi mwatupatia Ministry of Lands, Orengo jana anasema Boga atapatiwa Ministry of Lands, yeye mwenyewe hakufanya kitu alipokuwa Ministry of Lands. Watupatia Ministry of Lands ati mkatatue shida zenu. Yes, the biggest landowner who we need land reforms against is the President of Kenya. How is it possible? Jamani, tuzungumzeni ukweli. Hii hapa jirani ya White Sands, ardhi ya Uhuru ile, ameipata wapi?
watu bwana wasitubebe kiufala bwana. Kuna yule kijana asema usitubebe kifala, sio? Hizi ardhi zote, ardhi nyinyi mwatoka Nyanza, mwajua ukubwa ya Nyanza as a province. Sasa ile ardhi ile Nyanza as a province haijafikia ardhi ya Uhuru ile aliyokuwa nayo ndani ya Kenya. Kwani Mzee Kenyatta alikuwa na fikra gani nzuri hata akaweza kutufanya sote mapana? That's why the TJRC report needs to be implemented. It has spoken to historical injustices around land. That's why we were voting for Raila Odinga to remedy the historical wrongs. So, kwa hayo mengi, Eliud, you need to have a common agenda. It's not just about hustler nation. You've had a lot of consultations. Yengeni mtazamo mmoja. Build a common agenda. Let the agenda define your common purpose so that watu wenu waone exactly why you are moving in that direction. It should just be going. Naona mimi ujaribu sana hata kama ni rally watu wanipigia makelele. Oh man, mimi najaribu kutoa message because these things are documented in history. So mkiambia watu wenu tu why are we moving from here to there? It must be backed by a real agenda for transformation. So, in what waone, these are the actual deliverables. Now, it's not only about Eliud being in government, ya Ruto. You've always had people in government. Some of them the most powerful. Kina Uyugi literally used to run this country. Sio? Kina Dalma Sotieno. Na majina makubwa kina Waloa Ringo. Vile jamaa kurikuri. Odomo mama. Now wengine, they used to be in that government. Big governments in big positions. One individual does not help a community or a region. It's about a program of action for everybody. Mkienda na hii mambo ya mtu mmoja bila ya program, itakuwa tu mnikiona pale unasema yule mtoto wa Sarai yule. You start to build a dynasty mentality. Leo ndugu zetu baadhi katika areas za marginalization, hizi areas zetu maeneo yetu ya Northern Kenya, watu wamepatiwa mawaziri wakubwa, sio? The only person ametoka marginalization yule waziri, not the society. Watu wa society nzima imebakia ndani ya marginalization, mtu mmoja ndio anatoka. Everybody who has wealth in Luo Nyanza is because he has worked with government. Most of the people who have wealth in Mombasa is because they have worked with government. Government is a sure way, unfortunately, to becoming a billionaire. So we must stop that. So the next thing you will find, mumepropel Hassan Omar, mumepropel Mohamed Ali, mumepropel Eliud, mumepropel Okola, lakini wao ndio wamekuwa mabilionea, nyinyi mumbakia maskini. Then they use the same wealth to manipulate you. So it's the vicious cycle. So mchore agenda, and you must be guided by that program. Kwa hayo mengi, nimeshukuru sana. Thanks for your time, thanks for your patience, thanks for your ears, and I hope we will work together again. Makofi mazuri bwana. Sasa naomba hivi. Tunataka tutoke hapa nje ili tufanye ka press conference hapo kidogo. Let me do one thing. If you want to bring inclusivity, implement meritocracy as a policy. So that mtoto wa mnyonge kama amehitimu ana sifa anapata kazi. That is inclusivity. Inclusivity sio kuweka bwenye fulani awe deputy president, prime minister ama deputy president. Kama mtoto wako amehitimu na is smart enough na ana sifa, is qualified, let him compete on equal footing. Bring equality to the people. Ili wakina mama zetu pia wapate nafasi. Hiyo ndio tunataka, na that is the spirit of the Asla Nation movement. Na mjaluo usiwachwe nje. When the spirit comes and it is hovering over the nation of Kenya, you should not be left behind. Join us as the Luo community. Ladies and gentlemen,
I would like to tell you that the country is set for a historic moment. A political dispensation, a new one is taking place in the country. The people of Kenya are tired, the youth are tired, our women are tired, and it's a high time we set up a change, a revolution that will be the major revolution for this country. It is a revolution against the dynasties versus the poor people. We, the poor people, are the hustlers. We are tired of being led by dynasties over the years, amassing and acquiring wealth for themselves through and through. The people of Kenya, we are ready as a Luo nation. The Luos in Nyanza have spoken, the Luos in Homa Bay have spoken, the Luos in Migori have spoken, the Luos in Kisumu have spoken, Luos have met in Nairobi, they have spoken, Luos in the entire counties of this country have spoken. We are set to vote for William Samoei Arap Ruto. Yes. And the vote for Ruto is not questionable. The vote for Ruto is a vote for a change that we want to work with other communities. Yes. There is no way the Luo community will sit back and let other communities ascend to power in our absence. We are equal contributors to votes, and we are set to vote and ensure that William Samoei Arap Ruto takes over power. The people of this country, what I want to tell you is this. This change will come through whatever means. Power hates vacuum, and as you are all aware, there is vacuum at the topmost leadership of this country. And that is why now they are acquiring surrogate leadership to assist them run this country. If the constitution is truly being followed, why is the deputy president being excluded from assisting in running this country? Correct. Why is it that people have been outsourced to run this country from other parts, people who are never voted for? I want to tell you, it is a high time the people of this country took it upon themselves. We, the Luo Nyanza people, Luo people working in Mombasa, have said it is William Samoei Arap Ruto, and that is the final decision. We shall not be cowed, we shall not be cheated, we shall not be threatened, we shall not be blackmailed. Whoever thinks he's pocketed people from Luo Nyanza, I can tell you, we are sorry. We are independent thinkers, we make independent decisions. Oh, yes. Kwa hayo machache nataka kuwaambia, kwa Pwani kuwa Wajaluo tutapigia kura William Samoei Arap Ruto. Hatuna kurudi nyuma, hatuna kutikisika, hatuna kusukumwa, hatuna vingine. Wale viongozi wa Pwani ambao mko hapa nataka kuwaambia, mshikane na jamii hii, mnajua mchango wetu katika kupiga kura, tutapiga kura. Wale tuwapigia kura mababe ambao wametutawala kwa Pwani hii, mnaona mfanyia nini? Tumedhulumiwa. Ni ajabu kwa katika serikali ya kaunti ya Mombasa hatuna viongozi Wajaluo ambao wanatusaidia. Nataka kuwakumbusha kitu kimoja. Katika uchaguzi uliopita, hakuna Mjaluo aliyeruhusiwa akafanya nomination na chama cha ODM kusimama. Sio eti hatuna watu ambao wangesimama na kushinda, lakini dhuluma za chama cha ODM tulizofanyiwa hatutaki tufanyiwe tena. Tunataka mara hii, na viongozi mlio hapo wa Pwani na tunaomba, ndugu yangu Sarai, ndugu yangu Mohamed, tunawaambia tafadhalini, tutakapofikia kiwango cha nomination, mturuhusu kuwe na usawa, tunominatiwe, tuchaguliwe kama wapwani wengine. Kwa hayo machache nawaambia asanteni. Mkumbuke kuwa Kenya ina milioni watu 45. Katika milioni 45, asilimia 75 ni vijana. Hao vijana wanahitaji kazi, wanahitaji ajira, wanahitaji kufanya biashara. Itakuwaje leo tunashughulikia masuala ya BBI ambayo malengo yake ni kuajiri watu 4, 5 au 6 peke yake? Hao vijana milioni kadhaa watapata kazi wapi? Watafanya kazi na nani? Watafaidika kivipi? Kwa hivyo sisi kama Wajaluo ambao tuko hapa Pwani tunasema tunapinga mpango wa kupeleka nchi hii katika masuala ya BBI ambayo itagawanya watu na kufaidisha wachache. Hatutaruhusu tugawanywe, tunataka Kenya ibaki moja. Katiba tulionao sasa haina shida. Haina shida yote. Tutaiunga mkono katiba vile ilivyo, na tutapinga njia yote ya kugawanya watu kwa misingi ya BBI ambayo lengo lake ni moja tu, kufanya mabwenyenye wachache, mabepari wachache, matajiri wachache wanufaike kwa kugawanya mamlaka. Ikiwa mamlaka itagawanywa kwa watu 5 ama 6, nataka kuuliza, Kenya ina zaidi ya makabila 44. Ni kabila gani zitachukuliwa? Ni kabila gani zitachukuliwa? Nauliza, zipatiwe hizi nyadhifa 6 ama 5 zitakazochukuliwa? Wakenya wengine watakuwa wapi? Katiba sasa ni bora, na tunaomba nyote wakati wataleta mambo ya BBI na upumbavu wote na ujinga wote walioweka ndani, tukatae na tupinge kwa njia zote. Tuhakikishe kuwa Kenya inabaki moja na tuendelee kuishi kama nchi moja. Kwa hiyo machache nawaambia asanteni, na tushikane na ndugu zetu Owalo na hao wajumbe ambao wako hapa na viongozi wengine ambao katika nchi. Lengo letu ni moja. Sure bet ni William Samoei Arap Ruto. Yes. Asanteni. Bwana Mbadi, kama solutions before.
Thank you, the members of the Fourth Estate. We, as Luo community residing in Mombasa County, today have resolved as follows. 1, that Kenya needs a consultative, participatory, all-encompassing and progressive leadership that is sensitive to the needs of our people. We have resolved again that we are going to undertake to partner with other integral stakeholders in the county and beyond to ensure successful DP Bill Ruto's 2022 presidential bid. We have resolved as a community that Eliud Owalo is going to take the lead within the Hustler Nation movement. Yes. He's going to lead us and we are going to follow. Yes. Yes. We have resolved that we appreciate the rationale for shifting the architecture and narrative of our body politics from ethnic enslaves and tribal chiefs to a national narrative, political formation and progressive development agenda aligned to the sustained needs of the common mwananchi. We have also resolved to espouse the Bill Ruto's economic empowerment agenda for youth and women groups in the immediate term and long-term sustainable policy framework that will facilitate and rationalize the Kenya's economy. The meeting recognized with disdain that creation of political positions for high and mighty is an irritating irrelevance for the hustler nation at this point and time. We have noticed with great concern that Kenya has got over 47 million people, and therefore the narrative of changing the constitution to seat a few individuals is not applicable at the moment. We are saying that as Luos, we are going to work with William Samoei Ruto going forward from today henceforth. As a people, as Luo community in Mombasa, we are going to partner with DP William Ruto to make sure that his political agenda for 2022 for this nation, for women of this country, for children of this country come to pass. We are going to partner with other communities living in Mombasa to ensure that the dream comes true. That is what we have resolved. And more so, Eliud Owalo to lead us within the Hustler Nation. Thank you very much and may God bless. Thank you. Okay. Now we'll get back to Mheshimiwa Moha, MP for Nyali. Hai, mimi sina mengi ya kusema. Leo ni siku ya ndugu zangu hapa na jamii ya Wajaluo wameamua kwa kauli moja na kusema ya kwamba kuanzia sasa kwenda mbele jamii ya Wajaluo haitakuwa victims ya watoto wao kupigwa risasi, ya wao kupigwa tear gas, ya wao kudhulumiwa kiholela. Tangu mwaka 1963 jamii ya Wajaluo imekuwa ikipigania demokrasia ya Kenya, na demokrasia imepatikana katika kila njia, na the biggest casualty ni Wajaluo. Lakini wakati wa kukaa kwenye meza, jamii ya Wajaluo haihusishwi. Tunataka kusema hivi, watoto wa Hustlers Nation wa taifa hili, wakiwemo watoto wa Kijaluo, 2022 tunataka tutume ujumbe. Pelekeni watoto wenyu wa dynasties katika barabara wafanye hayo maandamano. Yes. Watoto wa Hustlers Nation watakaa katika meza moja, meza ya maendeleo, meza ya afya bora, meza ya heshima, meza ya kazi na meza ya kuunda gurudumu la taifa hili. Sisi leo tunakongamana hapa kwa sababu si eti tunataka kutafuta umaarufu.
tunataka kutafuta maslahi ya wapwani, maslahi ya watoto wetu, na tuzungumze, tujadiliane ni ipi njia sawa. Kuna wale hapa Mombasa wanajiita kingpin wa chama cha ODM. Hao ni akina Gavana Ali Hassan Joho. Leo jamii ya Wajaluo imeumia chini ya uongozi wa Gavana Hassan Ali Joho. Leo wapwani wanaumia chini ya uongozi wa Gavana Ali Hassan Joho. Hatutakubali tena kuundiwa serikali na watapeli, watu ambao hawana elimu. Elimu wanayo ni elimu ya kipumbavu na kitoto ya kutuzamisha kila kukicha. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote katika kikundi cha Hustlers Nation, tusonge mbele pamoja, na Mungu akitujalia tutoe uongozi utakaotoka juu ufikie wale wote wako chini. Hayo machache, Mungu awabariki. Amen. Tangu ni kushinikiza yale ambayo yamesemwa. Hii leo ni thibitisho kwamba ile vuguvugu la Hustler Nation imefika katika kila pembe ya taifa, na moja tu ni ku associate myself with some of the assertions made here kwamba hii Hustler Nation is a narrative ya siasa yetu that transcends tribe, that transcends religion, that transcends any artificial petition ambazo zimetumiwa kutugawanya sisi katika siasa zetu. And it had always been viewed that kwamba jamii yetu, ndugu zetu kutoka huko Nyanza, kawaida wao wanachungwa upande mmoja kisiasa, but it is manifest that watu pale katika karne tunayoishi want to make choices that align to the interests and the future of their kids. And pale tulipo, we are going to evaluate the ODM leadership over the last 15 years when Raila had dominance in this region. If anything, the region has moved backwards rather than forward, because of those years, 5 years were those where he was Prime Minister, another 2 or 3 years in Kibaki's government was where he was a critical minister in that government. Kwa hivyo sisi tutakwenda na agenda. And as my brother Magak puts it, this is the third and final liberation. First liberation ya Kenya was independence. Tukapata the independence constitution, ambayo Kenyatta wa kwanza alipora akatengeza an imperial presidency where he presided over ethnicization of state and one of the worst looting of public resources that this country had ever witnessed. The second, tukaenda katika constitutional struggle. The struggle that gave us the 2010 constitution, ambao kulikuwa na massive sacrifices over 2 to 3 decades, ambayo leo ina Raila na Uhuru wamechukua watu 3 4 wanakaa Safari Park ati kutuambia Uhuru anataka kipenge hichi, Raila hataki kipenge hichi. Raila and Uhuru must exit the political scene. They must not touch the 2010 constitution. If they touch that constitution, it will be their political Waterloo, as the Kenyan people will resoundingly reject it. So the third liberation, baada ya katiba, ya kwanza tulipata Uhuru, sio Uhuru Kenyatta, Uhuru. Ya pili tukapata katiba ya 2010. Yeah, Uhuru Kenyatta was a big mistake. Ya pili tukapata katiba ya 2010. Sasa ya tatu tukaona baada ya political emancipation and constitutional guarantees of our rights, it is the third liberation about an equal opportunity to every Kenyan, ambayo ndio the liberation of the Hustler Nation, ambayo italeta economic empowerment, economic equalization, where every Kenyan will be given an equal right to compete in the prism of our economy and be given a means to his livelihood or her livelihood. Kwa hayo mengi tunataka kushukuru, kushirikiana na nyinyi wote wameangazia na wamekubali kwamba Pwani na Mombasa is the hardest hit katika ufisadi na ubepari. We are aware what happened to the SGR, who are the principal beneficiaries of the SGR. It is a cacophony of Joho and Uhuru Kenyatta merging their interests to take the SGR to Naivasha, and now we'll proceed further on. So it's only going to get worse. Wanafungua economic avenues mpya kama vile special economic zone, wamejiposition tena kunyakua hizo economic opportunities to make sure that the hustler always remains a labor force when a few people enrich themselves as a dynastical dominance of our economy. Kwa hayo mengi tunashukuru sana na Mungu awabariki. Yes. I just want to get a reflection.
there's a reflection I want to get from the three of you. Where are you from? Kevin commented. Yeah. Yes, I know why I'm saying it. Yeah. Wengine hapa jua sasa tunaweza kuulizwa nini maswali na NIS. Haya, what's my TV? There's a perception that the deputy president is being frustrated by some government officials. So just the few of you, can you just give me a reflection on what are your thoughts about it? What happens is, my central view is that all these are designed to stifle and scuttle the DP's bid for the presidency. Deputy President Ruto is the front runner under the Hustler Nation for the position of president. Na hawa wote sasa wameona kwamba Ruto ni tishio kubwa kwa rasilimali yao, kwa dominance yao, kwa kupatia kila Mkenya fursa sawa katika uongozi wa kitaifa na katika masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo iko watu wanajiita deep state, ukiwaangalia they don't care. Ati wewe nchi gani inaweza kutishwa na Matiang'i? Nchi gani? Namjua Matiang'i alikuwa kirana around tu akitafuta dona workshops hapo kupata nini. Huyu Kibisho si alikuwa ni mwalimu tu university. Ati hiyo ndio deep state. Sijui yule kijana, sijui nani, watu wachache. The deep state is a phenomenon that is being created to frustrate or disillusion Kenyans that they can progressive change or progressive politics and change through their own vote. Sasa ukishaambiwa deep state, wewe unaanza kufikiria sasa kama the person who votes is not as important as the person who counts the vote. Sasa kila mtu anaanza kuwa disillusioned. But the deep state has nothing fundamentally to scare the Kenyan people. It's a figment of an imagination of a few people who want to disillusion the Kenyan people and scuttle realization of progressive political and democratic change. Just to add value to that, as Kenyans, we are not going to allow a situation where 2 or 3 families sit together in boardrooms and decide how to rotate power amongst themselves to achieve their egocentric economic interests. Yes. Yeah? The ground has shifted and the masses are with Ruto. All we are asking for is an impartial playing ground. We don't want to be treated to ping-pong games and Gestapo tactics. We are not going to accept that. This message must become very, very clear to the so-called system. This 2022 presidential race, where the masses are already decided to be with Ruto, is going to be twofold. On one side, we are going to have the dynasties with that system of theirs, with that deep state of theirs. They must beat it. On the other side, we are going to have the masses and the hustlers and God. Yes. And we are identifying with William Ruto because we see him as the agent of necessity that would enable Kenyans pursue an all-inclusive and progressive governance agenda that is participatory, that is all-encompassing, and that is responsive to the needs of the common monarchy. So we will not be intimidated by 2 or 3 families who scheme to rotate power amongst themselves. It is not possible to stop an idea whose time has come. So, in a nutshell, 2022, it is William Ruto all the way. Yes. We are daring that deep state waibe kura zetu 2020. Wathubutu tu kuiba kura zetu. Umeuliza swali kuhusu deep state. Katika kila serikali duniani hawa hawakosi. Ni watu ambao hawaheshimu matakwa ya wananchi. Ni watu ambao hawaheshimu kura ya wananchi. Deep state ni watu wachache tu. Si wengi sana na ni vijana wa mkono. Ni akina Matiang'i, Jicho na wale walevi wawili, si wengi sana. Lakini hawa wafanye vile watafanya. Continue frustrating the deputy president of the Republic of Kenya. But tutabanana hapo. It is called the presidency. Tutakaa hapo mpaka dakika ya mwisho, kiti kitangazwe wazi ndio tuende katika uchaguzi. Na nyinyi si wengi kushinda Wakenya. Wakenya milioni 47 dhidi ya deep state ya watu kama 6, 7, 8. Mukiharibu hii nchi, tutawafuata mpaka nyumbani, mtueleze ni kwa nini mnataka kuhangaisha Wakenya na kuharibu nchi. Tumieni kila aina ya propaganda mnataka kutumia. Tumieni kila aina ya silaha mnataka kutumia. Angamizeni na kuzima sauti za Wakenya. Lakini nguvu za Wakenya ziko katika ballot na hizo nguvu tutazionyesha 2022.
Shikeni viongozi vile mnataka. Leo mnashika MP fulani, kesho senator, muna frustrate. Do what you can. Mr. Matiang'i, you are not special. I have seen and covered great and powerful Minister for Internal Securities, including Saitoti, ambayo walimchukua juu ya hewa kama kunguru. You are not special. If they come for you, they will come for you the way they came for Saitoti. Kwa hivyo wacha kuvaa hapa kaunda suit ukiona wewe ni mtu ya maana sana, unasumbua watu. Hii nchi ni nchi ya Wakenya. Si unavaa kaunda suit 2 3 unaona ati wewe ndio kila kitu. Kwa hivyo hatutakubali. But Kevin, the deep state phenomena, in simple words, is supposed to instill a situation or an atmosphere of fear and intimidation in this country. And Kenyans who are sasa are beyond